Actually both, because I know there are lots of students there who are not actually good enough to listen English that much, so I'm helping both those who are actually good, so you can listen it and you can understand it. So let's not waste any time and let's okay, one of the very kind audience has already mentioned that no problem. Thank you, Muhammad Mehdi. As I was taking class on transformation, but today I will go a bit slightly different from transformation, not totally different but a bit different. Let me explain why. Actually, I was discussing transformation, so I discussed voice and some other things. But today I will start simple, complex, and compound. So when we talk about simple, complex, and compound, we actually have to think several things. And as I have noticed that some students are very good in transformation of the simple complex compound, but some students are not that much good. Why? Because here in simple complex compound, if you just open any grammar books or just go to any teacher's private or coaching or class anywhere, you will just see that teachers are talking about that these are structures, these are the things, but as you know that there are some grammar related to simple complex compound. What are they are actually verbs. Yeah, some verbs, some connectors, and some basic rules are involved there. But if I just go directly to the rules, most of the students can't understand how to do the rules or put the rules or imply the rules on the sentence. So I have decided to make this simple complex compound much easier. How? Today I will discuss a very simple thing, that is finite and non-finite verb. As you know, when we change simple complex compound, the basic thing that is actually involved there are several things. The verb is the one and the other thing is the connector, and obviously there are some rules I have talking about or I have already mentioned. The rules are related to terms, clause. Yes, the thing is clause. So here you have to understand two grammatical terms that are actually first verbs, that finite and non-finite verbs, and the second one clause. But as you know that clause is actually combination of finite and non-finite verbs, so I am going to help with several sentences today that is like finite, non-finite verbs related. So here is the first sentence. If I say I like to go, if I write I like to go, and the second sentence he likes to go, just see the two sentences here. Here are two verbs and the next sentence, they liked to go. Again, two verbs. So, sorry if I mentioned something else. Subject, verb, verb. Subject, verb, verb. Subject, verb, verb. But here is one type of verb and this is another type of verb, as I can group them to separate sections. Can you let me know in comment box which one is finite verb and which one is non-finite? If you can do that, let me know in comment box that which one is actually finite and which one is non-finite. As you know, actually it's online class, so
in an online class, if we want to communicate with each other, you have to let me know in the comment box that yes, you are there. So if you are watching me, let me know in comment box that yes, you are there. Because if I just don't know that you are there, I will not be able to understand what kind of actual need is there from your part. তোমরা যদি আমাকে শোনো এবং আমার ক্লাসটা করো, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও যে তোমরা কোথা থেকে আমার ক্লাসটা দেখছো। সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আর যারা এতক্ষণ ক্লাস করেছো তারা একটু জানিয়ে দাও যে এই যে গ্রুপ এ সেকশন এবং গ্রুপ বি সেকশন, এই গ্রুপ এ সেকশন এবং গ্রুপ বি সেকশনের নামটা কি হতে পারে। আমি একটা অবশ্য ক্লু দিয়ে দিয়েছি যে আমি যদিও সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করাবো, তবুও আজকে কিন্তু আমি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট নিয়ে কথা বলছি। সো লেট মি নো, আমাকে একটু জানাও যে তোমরা এই এ সেকশনটাকে কি বলছো, ফাইনাইট বলছো না বি সেকশনটাকে ফাইনাইট বলছো। আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানালে আমার জন্য সেটা হেল্প হবে এবং আমিও জেনে নিতে পারবো যে তোমরা আসলে কতটুকু আমার ক্লাসের সাথে কানেক্টেড আছো। আর এর মাঝে আমি একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা নিয়ে কথা বলবো। As you can see, when the subject I is just sit before like, that means when like is put after subject I, like is something that is changeable. How? When I have changed I into he, that means from first person singular number to third person singular number, then S is added. So S is something that is being added, and I think you can understand that for he the S is added. When they and we try to change the tense, the ed or the d is added. So I think you can understand that when there is actually verbs like this and they are changeable. How they are changeable? They are changeable regarding the tense, obviously the tense, and the second one, subject. Either it's singular plural, that means subject's number, or either it's person, that means first person, second person, third person. That means one is tense, the other is subject. Tense and subject is the subject according to which it is changing, and that is actually group A. So my question is the same. Do you know what can be called the A type of questions, or the A verbs are either finite or non-finite? So let me know that one finite is A, or two non-finite is B, or two is non-finite A or finite is B. Actually, I'm waiting for your answer. Maybe there is some network issue, that's why I cannot see your comments. And actually, okay, fine, now I can see it. Okay, Rahul Khan has mentioned nice class. Thank you very much. Raihana Sharmin, sorry. Muhammad Mehdi Nator, thank you for watching me from Nator. Diwan Parveen from Mymensingh, nice. Okay, go finite verb and likes non-finite verb. Monirujjaman Talukdar, okay. From Chittagong is Hilaluddin, thank you for watching. And Kamrul Islam, nice class, thank you. Thank you. Actually, I'm trying. There are so many students over there. Muhammad Mubarak Hussain, walaikum assalam. Nice. Actually, you are trying to differentiate between A and B. That means A and B. But actually, some of you are telling me that A is non-finite and some are telling me that A is finite. Let me explain why A is finite or non-finite. Do you know? Yeah. Actually, when a verb is subject to change, that means it can change.
related to tense or subject, that is actually finite verb. So now you can understand that like is a verb that is subject to change for I or he or they. Actually, any verb is not definitely finite or non-finite. It's the position of their verb that determine that whether the verb is finite in that sentence or not in that sentence. Just like if I just change like to another sentence and put it in another way. Today I will not discuss that because today I will just explain finite, non-finite characteristics, and for the next class I am setting these things that next class I will discuss how a finite verb will be transformed into non-finite and what will be then the sentence structure, will be simple or complex or compound. That means we will discuss that things on my next class on Saturday. I'm welcoming you for the next class for that things. Now non-finite things. Then what will happen to non-finite? Non-finite will not change regarding tense, neither for subject. Just like this. If you see I to go, that means I is here, to go is there. He likes, he is changing likes, just the next verb that is sitting just after the subject, but this is not. But when the tense is changed, again to go is not changing. So if I write these verbs in another way, it can be like this. So he likes to go or he likes going. They like to go or they liked going. So what is the basic difference actually? I think you have read one rule in your grammar books. That is, if there are two verbs in a sentence, the second verb will take to or ing with it. Have you read it? তোমরা তোমাদের গ্রামার বই একটা রুলস অবশ্যই পড়েছো। রুলসটা হলো যদি কোনো সেন্টেন্সে দ্বিতীয় কোনো ভার্ব আসে তাহলে সেই ভার্বটা টু যুক্ত হয়ে যাবে অথবা আইএনজি যুক্ত হয়ে যাবে। আসলে সেটা সাবজেক্ট বা সেন্টেন্স বলা উচিত না, বলা উচিত যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে অথবা বলা উচিত যদি কোনো একটা ক্লজে। কেন? কারণ তোমরা যখন এই বাক্যটা দেখছো তেমন কিন্তু অনেক বাক্য অ্যান্ড বাট অর নাইদার নর বাট অলদো এরকম অনেক কনজাংশনস দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে। সেই বাক্যগুলো কিন্তু দুটো ফাইনাইট ভার্ব, তিনটা ফাইনাইট ভার্ব, চারটা ফাইনাইট ভার্ব নিতে পারে। তার মানে দ্বিতীয় ভার্ব আসলেই যে আমরা আইএনজি যুক্ত করে দেব, এটা সঠিক রুলস নয়। সো মনে রাখতে হবে এবং আজকে তোমাদের এটা হোম টাস্কও থাকবে, তোমরা এটা বের করবে যে আসলে দ্বিতীয় ভার্বটার ব্যাপারটা কি, কোথায়, একটা সেন্টেন্সে না একটা ক্লজে না একটা সিম্পল সেন্টেন্সে। আর এইটুকু যদি বুঝে যাও তাহলে তোমাদের গ্রামারের অনেক বড় একটা মিস্ট্রি সলভড হয়ে যাবে। লেট মি এক্সপ্লেন টুডে a bit. Here is subject, verb and again second verb. But if I have written I like to go but he likes to stay. Here like, here also likes, to go, to stay, but here is but. Actually today's most important part is this, that when you have conjunction, this conjunction allow you to have another subject if necessary or have verb, at least one finite verb, and that is we have used likes. But here if you say, যদি তোমরা এটা বলো যে একটা বাক্যে দুটো ভার্ব আসতে গেলে আইএনজি যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে তো বা টু যুক্ত হয়ে যাবে, তাহলে এ পর্যন্ত, তাহলে থার্ড ফোর্থের কি হবে? অনেকে আবার বলে থার্ড ফোর্থ গুলো নাকি টু যুক্ত হয়ে যাবে বা আইএনজি যুক্ত হয়ে যাবে, বাট হিয়ার ইটস নট গোয়িং। সো মনে রাখতে হবে যখন একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব নেবে, একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব নেবে, তারপরে সেকেন্ড যখন আসছে তখন আমি টু যুক্ত করব অথবা আইএনজি যুক্ত করব, দ্যাটস ফাইন। বাট ইফ দেন কামস
another conjunction or a simple conjunction, then we have the opportunity to take another subject, or this subject can also be taken. So you have to take in mind that there are two types of verbs, finite and non-finite, and finite and non-finite are not like that transitive or intransitive. It's actually different from that. Transitive is something that is a verb which is transitive is always transitive, and a verb which is intransitive is always intransitive. But in the case of finite and non-finite, it's not definite. এটা কোনো নির্দিষ্ট না, তোমার বাক্যের পজিশন অনুযায়ী, তোমার ক্লজের পজিশন অনুযায়ী এবং তোমার সেন্টেন্সের পজিশন অনুযায়ী ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট চেঞ্জেবল। আর এই কারণেই আমি আজকে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট নিয়ে কথা বলছি। আরেকবার একটু বলে নেই, একটু স্মরণ করে নাও। ফাইনাইট হচ্ছে এমন ভার্ব যেটা টেন্স এবং সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন দ্বারা চেঞ্জ হয়, যেটা এখানে চেঞ্জ হয়েছে। আর নন ফাইনাইট হচ্ছে এমন ভার্ব যেগুলো টেন্স এবং পার্সন দ্বারা চেঞ্জ হয় না। এখানে আমি দুই ধরনের নন ফাইনাইট আজকে দেখিয়েছি, নেক্সট ক্লাসে আমি আরও একটু এলাবোরেট করব। সেটা হচ্ছে নন ফাইনাইটের ভার্বস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। অ্যাকচুয়ালি আই নো দ্যাট দিস থিংস আর নোন টু ইউ। আমার কাছে এটুকু জানা আছে যে তোমরা এইচএসসি সেকশনে এসেছো, সো ইউ নো অল দিস থিংস, বাট অ্যাজ দ্য থিংস আর গোয়িং অ্যান্ড আই হ্যাভ ওয়াচিং দ্যাট মোস্ট স্টুডেন্টস are actually not having that repeat revision. So the revision is not there, maybe you have forgotten. That's why I'm just repeating these things. Don't get offended if you know already all these things. Just take it easy, try a revision and it will be a kind of revision. তোমাদের যাদের এটা অলরেডি জানা আছে তাদের একটু রিভিশন হয়ে যাবে। সো নন ফাইনাইটটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে আমরা দুই ধরনের নন ফাইনাইট ব্যবহার করেছি, এবং নন ফাইনাইটের রুলস আমি আগেই বলেছি, জাস্ট অপোজিট টু ফাইনাইট। তাহলে ফাইনাইটটা কি? টেন্স এবং সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন দ্বারা পরিবর্তিত হয়, যেটা এখানে হয়েছে। বাট বি এর ক্ষেত্রে এটা হয় না। তাহলে আমি আবার দুটো কেন লিখেছি, একটা টু একটা আইএনজি। বেসিক্যালি টু এবং আইএনজি যদিও গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলোতে বলে দে আর সেম, বাট নট অ্যাকচুয়ালি, দে আর ডিফারেন্ট ইন মিনিং। ডু ইউ নো হাউ? অ্যাকচুয়ালি লেট মি নো ইন কমেন্ট। আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তো তোমরা বুঝতে পারছো কি না আমি যে জিনিসগুলো বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে আমারও একটু জেনে নেওয়া দরকার যে তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা। Okay, Lamim bin Shafiq, you are asking for another example. Yes, many more examples are there. Just another. Having a breakfast, I went to market. Having a breakfast, I went to market. Here having and there is went. এই সেন্টেন্সটা দেখলে আসলে আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছিলাম সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় প্রপারলি। যখন গ্রামাটিক্যাল বইগুলো বলে কিংবা সস্তা গ্রামারগুলো বলে, রাদার আই শুড সে নট গ্রামার, অ্যাকচুয়ালি মডেলগুলো বা কোনো সস্তা গ্রামার যখন বলে যে একটা ভার্বের পরে সেকেন্ড ভার্ব আসতে গেলে আমরা আইএনজি যুক্ত করব বা টু যুক্ত করব, সো হোয়াট অ্যাবাউট দিস? Actually, it is not like that I have to add ing or to with second verb. It's actually there will be one subject and one verb, and one verb will be finite. একটা finite হয়ে যাবে এবং যে finiteটা দ্বারা তোমরা কি কি বুঝতে পারবা? টেন্স বুঝতে পারবা এবং অবশ্যই পার্সন বুঝতে পারবা। এটা খুব ম্যান্ডেটরি যে কোনো একটা কমপ্লিট সেন্টেন্সের জন্য। দ্যাটস ওয়াই আমি যদি এটাকে সহজ করতে চাই, আমি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইটের বিষয়গুলো থেকে বের হয়ে এসে যদি সিম্পলি একটু লিখি যে যখন আমাদের একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব ইজ দেয়ার অ্যান্ড ওয়ান সাবজেক্ট। আমি সাবজেক্টটাকে পরে লিখছি এই কারণে যে অনেক ক্ষেত্রে এই সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে, কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব থাকবেই।
in English, as you already have heard about it, that there is a verb mandatory for each and every sentence. তোমরা জানো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্য verb mandatory। এই ভার্বটা কিন্তু ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ নয়, এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব। কেন? কারণ ফাইনাইট ভার্ব টেন্স এবং সাবজেক্ট দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ফাইনাইট ভার্ব সব সময় টেন্স এবং পার্সনকে এক্সপ্লেন করে। সো আমি যদি বলি গোয়িং দেয়ার, বুঝতে পারবে না যে গোয়িং দেয়ার দ্বারা বা হ্যাভিং আ ব্রেকফাস্ট কোন টেন্সে এটা বোঝাচ্ছে। কিন্তু যদি আমি বলি আই ওয়েন্ট টু মার্কেট, তুমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে যে এখানে একটা অ্যাকশন ঘটেছিল যেটা পাস্ট ইনডেফিনিটেড এবং যেটা সাবজেক্ট আই। সো এই যে অংশটুকু তুমি পার্সন এবং টেন্স বুঝতে পারছো ভার্বের, এটাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। আর নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে এমন ভার্ব যেটা টেন্স এবং পার্সন দ্বারা মোটেও চেঞ্জ হবে না, কিন্তু সেটা থাকবে। কেন থাকবে? তার কারণ হলো অনেক সময় আমরা কিছু জিনিস বোঝাতে চাই যেটার সাথে টেন্স এবং পার্সন রিলেটেড নয় কিন্তু মিনিংটা রিলেটেড। যেমন এখানে আমি টু গো এবং গোয়িং লিখেছিলাম, টু যারা যখন যুক্ত থাকে তখন সেটা সাধারণত বাংলাতে মিনিংটা ঘটায় তে, যেতে, করতে, খেতে। আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ আ মুভি, I want to watch a movie. Let me write it for you. This is 6. I want to watch. What a movie. Want means desire, চাওয়া। আমি চাই, কি চাই? দেখতে। কি দেখতে? একটা সিনেমা দেখতে। এখন যদি আমি বলি আই ওয়ান্ট ওয়াচিং এ মুভি, সিনেমা দেখে, তাহলে কিন্তু হয় না। সো এখানে অন্য রুলস কাজ করছে, কিন্তু যদি বাংলাটার দিকে খেয়াল করি তাহলে কিন্তু অনেকাংশে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট অনেক ইজি হয়ে যায়। সো আই বিলিভ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফাইনাইট অ্যান্ড নন ফাইনাইট, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি ভেরি ইজি. And if you pay attention, it will be much easier if you see this fourth sentence. I like to go. Like is finite, to go is non-finite. But as I have joined two simple sentences, what is simple clause actually? One clause is this. So as I have told, finite and one subject. One finite, one subject equal to one clause. দ্যাটস ইট। এখন আমি যদি বলি দুটো ক্লজ আনবো, তাহলে সেপারেট ওই একই জিনিস হতে হবে, দুটো ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে। সাবজেক্ট কমন হয়ে যেতে পারে, বাট ফাইনাইট ভার্ব দুটো হতে হবে। এবং যখনই দুটো ক্লজের বিষয় আসবে তখন কিন্তু এই যে একের সাথে একটা ক্লজের সাথে আরেকটা ক্লজ যুক্ত হবে, এর মাঝখানে বা এর শুরুতে অবশ্যই একটা কনজাংশন যুক্ত হবে। আর সেখানেই আসলে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের কাজ শুরু। আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে এই জিনিসটাই করব। এবং বাই দ্য টাইম যদি তোমাদের কাছে মনে হয় ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইটের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি, তাহলে তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে। আমি আবারও নেক্সট ক্লাসে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট নিয়ে আরও এক্সপ্লেন করে দেবো। অ্যাজ ইউ নো, উই আর হেয়ার টু হেল্প ইউ ইন এডুকেশন ফ্রম হোম. If you have any question, let us know in comment box. If you have any comment, like if you want to add something or want to know something more, you can just let me know in comment box. I am always here to help you. By the way, it's actually nice time, so I think you have understood what is today's topic was. It was finite, non-finite, and obviously clause. So we have discussed today finite verb which is subject to change regarding tense and person, number of subject. And another thing, non-finite verb is never subject to change of anything. Non-finite সব সময় ওই রকমই থেকে যায়, সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী কখনোই চেঞ্জ হয় না। আর একটা জিনিস আমরা আজকে পড়েছি, সেটা হচ্ছে ক্লজ। ক্লজের জন্য একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব, একটা সাবজেক্ট, একটা ফাইনাইট ভার্ব, a clause. One subject, one finite verb, another clause. And two clause, three clause may be added with conjunction. It's actually that's conjunction. So it's
enough for today. If you have any query, feel free to ask me. And by the by, keep yourself safe within your homes. You know, COVID-19 is giving us enough opportunity to give ourselves comfort within homes. So don't get that much worry. Keep safe, be safe, take care of your health and other person, and pray for us all. Thank you very much.